Make every wedding unforgettable with Joya Lucas Diamond Wedding Collection. Joya Lucas, world's favorite jeweler. സാധാ പെൺകുട്ടികൾ ഗുണ്ടുമണിനും നല്ല ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതാണ് ഗുണ്ടുമണി. കളിമണ്ണും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പളരി മാണിക്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, രതിനിർവേദവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആണ് വേഷത്തിൽ നവലെന്ന ജ്വല്ലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാമസൂത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I'm very proud of each and every work of mine. Mammootty did my screen test. Oh, okay. There's a dialogue in the movie Anaswaram. I love you, Danny. I love you so much. അത് മാത്രം മൂപ്പർ പറഞ്ഞു ക്യാമറയിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ. The SHWETHA MENON in Miss India is not the SHWETHA MENON who is sitting here today. Really? Good or bad, any news is good provided they know how to spell my name correctly. It was difficult because എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ കേൾക്കാത്തൊരു വാക്കായിരുന്നു. I was. So പക്ഷേ when he proposed you, were you okay with it? Then I just started crying. I just like, life is not that complicated. ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാതെ we complicate it. ഞാൻ ഒരു ഡെക്കേഡ് മുമ്പെയാണ് എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇന്ന് പ്രസവിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ പറ്റണേ. നമുക്കിപ്പോഴും പ്ലാൻ ചെയ്യാമല്ലോ. അതെ ചേട്ടാ കളിമൺ 2. Hello and welcome everybody to our show. And in the nammalodappam ullathu the one and only SHWETHA Menon. Welcome to our show. Long overdue guest, and thank you so much for coming. Congratulations. Thank you. വലിയ responsibilities എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. What is life like post being the first female AMMA president? I don't know whether it's female, but AMMA president, yes. Yes. I've just understood that it's a big, huge responsibility because ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ചെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the stalwarts have. അവിടെ നമ്മൾ സോമൻ അങ്കിൾ തൊട്ട് ഇന്നസെൻ്റ് അങ്കിൾ, ലാലേട്ടൻ, മധു അങ്കിൾ, സോ യു നോ ഓൾ ദീസ് പീപ്പിൾ ആ ചെയറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ലൈഫ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ്. എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് ഒരു റൂട്ടീൻ എങ്ങനെയാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത്? ഒരു ടൈമിംഗ് ഇല്ലാത്തൊരു ലൈഫായി മാറി. സോ പക്ഷേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. യു കാൺട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് what is my next moment going to be, and എന്താണ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ന്യൂസോ ഏത് kind of phone calls I'll get, what is the whole thing. So yeah, but a good set of team has come into yeah, and so I'm happy. And of course there are little bit of അങ്ങോട്ടും fine tuning എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ nonetheless I'm very happy. ശ്വേത, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് എ ഫിലിം സെറ്റ് വെർ യു ബീൻ ഹയർഡ് ഫോർ എ പ്രോജക്റ്റ്. ഹിയർ യു ആർ പ്രോബബ്ലി നാവിഗേറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ശ്വേതയ്ക്ക് എവിടെയാണ് you needed to probably bring about some kind of a change within you in the way you function? So I switched off the mains ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു. Because where I have a very strong I'm quite a strong opinionated person. or a kind of എനിക്ക് എൻ്റെതായ yeses and nos അല്ലാണ്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് yeses and nos. Yeah. So because I kept SHWETHA Menon the person outside of the office. അത് വീട്ടിൽ വിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വരാറില്ല. Because here I have to be plain. ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് പോലെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വരാറുള്ളത്. So I take it each moment. എനിക്ക് ഐ എം ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓവർലി ഇമോഷണൽ പേഴ്സൺ. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക്. സോ മെനി തിങ്സ് ഐ അൺവൈൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഓൺലി തിങ് ഐ ഡിഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇത്രയും വലിയൊരു എന്താ പറയുക 504 people, you have to maneuver them, you need to hold them together. That's a bigger responsibility. So I also feel that sometimes, Shweta, when you hold positions of power, as I see in politics, നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പുറകിൽ ആണുങ്ങളുടെ, അതായത് ആ പവർ പൊസിഷൻസിലിരുന്ന ആൾക്കാരാവാം അല്ലാതുള്ള ആൾക്കാരാവാം, they try to influence or control. That could also be an element which you have to navigate again, because they're probably used to women saying yes to them more often than no. അപ്പോൾ അവിടെ നോസും യെസും ബാലൻസ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എ സിറ്റുവേഷൻ വെർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെൻ ഹാവ് ഹെൽഡ് പൊസിഷൻസ് ഓഫ് പവർ അൺലൈക്ക് ടുഡേ. ഇറ്റ്സ് ബീൻ ലിറ്റിൽ ഈസിയർ മേ ബി ബിക്കോസ് എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാം.
So when they ask me a question or they ask me a doubt or they say about the problem, ഞാൻ അതൊരു രീതിയിൽ ഞാൻ പറയും ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിങ്ങനെയാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം എന്ന് കേട്ട് and then we try to work this out because I've understood one thing, as a president I need to be very open. I can't have a very narrow path of thinking. It's difficult. I had to work on myself first. I had to tune myself. And I had to say, Shwetha, shut yourself. So it was a good thing. And I'm enjoying it. Believe me, I'm enjoying it. But it's fun. And I'm not saying, idoru interview ku vendi parayalla. You can ask all my thing. I really start laughing at everything because I was just thinking, എന്തെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോൾ something happens and I say, wow, Shwetha did such a great job. Because that's not me. You know? And I just like, I just go cuckoo about anything, you know? So because I just realized that, I have changed. You know? I have changed pretty good way. I'm happy. And ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ജെൻഡർ എനിക്ക് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. വെൻ ഇൻ മൈ ഹെഡ് ഞാൻ പലപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ജെൻഡർ ഡസ് നോട്ട് കം ഇൻ ടു ബീങ്. യു വർക്ക് ആസ് എ വുമൻ, you don't work as a woman, you work as a professional. I work on a chair. And you don't see the person who is in front of you, whether it's a man. But many a time you're reminded that, you know, I will not consider this as seriously as you think it should be because after all you are a girl. Or sometimes these kind of situations happen. How do you think you can deal with that? Because that's something which questions your capabilities as a professional too. So I've had this kind of ഒരുപാട് incidents ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. I still remember I was doing one perfume ad in Bombay. And the ad was like, you know, I walk into a party and I'm wearing the perfume and people just go, wow. So the whole thing was you don't need to wear anything if you're wearing the perfume. So it was quite a controversial ad. It was like kind of when Milind and Madhu's ad had come. So within couple of years this had happened. So I had to be nude in the ad type. Like it's like a kind of a hazy body had to walk in. So I had to wear a bodysuit, which was a skin color. So to my bad luck, I had my periods. So I was a little bloated. So when I wore the skin color bodysuit, I called up my director and I said, you know, see, and he was so embarrassed. So he's not used to that. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നോക്കൂ, ഞാനിത് ഇവിടെ കുറച്ച് വയറുണ്ട്, കുറച്ച് ഇവിടെ ഇതുണ്ട് അതുണ്ട്. He was so embarrassed and he told me, we are friends till now. And he told me that, you know, no girl has ever spoken to me like this or ever has told about their problem. So I said, you are the director. അപ്പോൾ ആണാണോ പെണ്ണല്ല, you're the director. For me, you're director. I have to be very honest with you. This is the thing, I'm bloated because of my periods. You know? So he was like, he said... അന്ന് periods ഒന്നും തുറന്ന് ആരും സംസാരിക്കില്ല. But then I was also a whisper model. I'm the one who launched in India, the Whisper with Wings. So I had to... you know, Whisper Without Wings was launched by Renuka Shahane and Whisper with Wings was launched by me in India. So angante conversation, and I still remember when I was doing Alare Govinda for Kaka Kuil also. I remember first day I had my periods. And I know first day was 9 o'clock shift and I think reached around 12:30. Because I was so unwell and I said, Priyan, I'm not able to get up. എനിക്ക് മരുന്ന് വേണം, എനിക്ക് ഡോക്ടർ വേണം, and you know, with injection, and then I came to the location. So I remember so well. I've always been very honest to whoever it is. I've never thought like ഒരു ആണാണ്, because എൻ്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് പീരിയഡ്സ് ആദ്യമായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ പോയിട്ട് നീ വാങ്ങ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആളാണ്. Okay. You know, and he says, you go, be comfortable with yourself. You can't help it, you know. How many times I'll be under the ഒരു മറുവിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എത്ര വർഷം വരെ താമസിക്കും. My father said, I will buy you the first 2-3 times, but after that, go and buy yourself.
I'm not here. You think about your date, you think about your timing, you do this thing, and you arrange this thing. അച്ഛനും അമ്മേനെ അതിൽ പെടുത്തരുത്. അപ്പോൾ that was very clear. അങ്ങനത്തെ ഒരു so I was very comfortable. I can't help it. No, if I'm a woman, this comes as a normal thing. Part of it. Yeah, and I'm very proud to be a woman. And you also are willing to fight it out as a woman or as an Amma president, in the sense that do you get the gender in when you work as a in a functional capacity? Do you feel that gender somehow plays a part in the role? So the thing is, yes, to prove a point, because we are women, we need to prove a little bit extra. That way, okay. We need to work a little bit more extra. People do take us seriously, but not, obviously, I am not Mohanlal. You know, Lalatan's thing, whatever I learned under him or with the guidance of whatever I could see and learn is what I am applying with me in it or with all of us in it. Right. So, you know, I need to, നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇതൊരു വലിയൊരു ദൗത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വർഷം ഇത് എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും with all our pluses and minuses, you know. So I can't say that, oh, I'm a woman, so, you know, I can't come. I am going through PMS, so I don't want to come. അത് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക്. It's my job. And willingly, knowingly, consciously, I got into it. You're telling me about your dad. I would like to know more about him because പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സ്വന്തമായ സെൽഫ് അഷ്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അച്ഛന്മാർ പലപ്പോഴും വലിയൊരു റോൾ അവർ പ്ലേ ചെയ്യാറുണ്ട്. Tell me about your dad. How do you remember him? I remember him. I don't think I have to remember him. He's always there around me. So he's an Air Force guy and he's from Valanjeri. And Valanjeri boy got married to a Tirur girl. And here comes the Chandigarh girl. കുട്ടിക്കാലം മുഴുവൻ ചണ്ഡീഗഡിൽ. No, Chandigarh, Pathankot, Pune and all those things. So wherever my dad had a posting. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ മലയാളം സിനിമയിൽ എത്തിപ്പെട്ടെന്ന്? Oh, that's luck. What happened? I don't know about the pre-Anaswaram kalam because I was so Achan got retired from Pune and then we came to Natle because ഞാൻ ഒറ്റ കുട്ടിയാണ്. എൻ്റെ അമ്മ is ഒറ്റ പെൺകുട്ടി. മൂന്ന് ബ്രദേഴ്സ്. സോ അച്ഛൻ സെഡ്, യു നോ, അമ്മ വാസ് ഇൻസിസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോവാം, ഇത്രയും വർഷം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എവിടെയൊക്കെ എല്ലാം പോയില്ലേ, ഇനി നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോവാം. സോ അച്ഛൻ നമ്മൾ തിരൂരിൽ വന്നു. ദെൻ പക്ഷേ ഫോർ മൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ തിരൂർ, അച്ഛൻ ഫെൽറ്റ് കോഴിക്കോട് ഇസ് ബെറ്റർ. സോ ഐ വാസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ സ്കൂൾ. സോ കോഴിക്കോട് വന്നു. അതൊരു കൾച്ചർ ഷോക്ക് ആയിരുന്നില്ലേ അവിടെയൊക്കെ പഠിച്ച് വളർന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ? ബിഗ്. ഐ ഹാഡ് എ ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം ഓൾസോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ കോഴിക്കോട് വന്നു. കോഴിക്കോടിൽ വന്നിട്ട് ഐ തിങ്ക് വിതിൻ 6 months അമ്മ സെഡ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. യു നോ, ഐ തിങ്ക് അമ്മ വി കെയിം അമ്മ സെഡ്. സോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഇതെന്ത് കളിയാ, ശാരദ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്, ഇനി ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. ആൻഡ് ദെൻ യു നോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ. ആൻഡ് ആസ് ലക്ക് വുഡ്, എൻ്റെ ഫാമിലി ഡോക്ടർ ജോർജ് പന്നിക്കൽ, everybody knows the Pannikal family in Kozhikode. He's the one who got me the offer, in the sense his friend is Jomon വഴിയാണ് ഈ ഒരു മമ്മൂക്ക വിളിക്കലും my so-called my first independent decision on phone as a teenage I made on my first decision in life without Achan and Amma's help. I still remember Achan was standing here, Amma was standing here. അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എന്താ തീരുമാനിക്കുക, നീ തീരുമാനിക്കേ. 16 വയസ്സിൽ ഇത്രയും വലിയ തീരുമാനം. So I just said, I was more interested in the 50,000 money which I was getting. You know, seriously, I never thought I'll become an actress. Never. I was studying and I was a very normal student. I was not like a very this thing. KV, I'm a Kendriya Vidyalaya product. But here I am. What was the first time meeting Mammootty like at that point in time? So I knew only few. I only knew few people. Mammootty എനിക്കറിയാം, MG സോമൻ അങ്കിളിനെ എനിക്കറിയാം, TG രവി അങ്കിളിനെ അറിയാം, സീമ ചേച്ചീനെ അറിയാം. ഇവരൊക്കെ ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഓൺ സ്ക്രീൻ. No, what I'm saying is whom I knew by name. സുകുമാരി ആന്റീനെ അറിയാം. That's it. I think maybe 1 or 2 more.
Okay. I knew them by this thing, you know, Laletan, of course, you know, all these people. But for me, it was not this thing. It's like, I still remember Mammootty did my screen test. Oh, okay. You know, മൂപ്പർക്ക് ഭയങ്കര ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. മൂപ്പരുടെ അടുത്ത് അന്ന് VCR or VCP എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു. And he took my thing and he told me, അവിടെ നടക്കൂ, ഇങ്ങോട്ട് വരൂ, ഇത് ചെയ്യൂ, അങ്ങനെ ചെയ്യൂ. And then he told me, just say, there's a dialogue in the movie Anaswaram, I love you Danny, I love you so much. അത് മാത്രം മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ക്യാമറയിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ. That's why he said, okay, you're Anaswaram Catherine. Oh my God. And your life changed that moment. Do you believe that? Yeah, of course. I mean, annum, I don't think I was serious about it. And today when I'm sitting, so Anaswaram released on August 15th, 1991. Yeah. And today, August 15, 2025, I become Amma's president on the same date. What a journey. Yeah, it's a kind of, quite a nostalgic journey, yes. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഹിന്ദി ഫിലിംസിൽ വർക്ക് I moved out after I did 2-3 movies in Malayalam. Then I became Miss India and I shifted to Bombay because I never was enjoying Kerala. Language problem ഉണ്ടായിരുന്നു, obviously. നല്ല ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. And then I was a totally ഒരു മിസ്ഫിറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു. I used to, because I used to wear mini skirts and shorts and hot pants and all. ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ സൽവാർ കമ്മീസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇടുന്നത്. You know, I found it very overly clothed. You know? Okay. ആളാണ് ഇപ്പൊ സാരി പൂവെല്ലാം വെച്ച് അമ്മച്ചിയായിട്ട് നടക്കുന്നത്. You know, and then I became Miss India. So it was to run away from Kerala is why I got into Miss India. Miss India. Not to win or to make another. I thought like അങ്ങനെങ്കിലും പോയാൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും. But life had another thing. Then I got into Bollywood and then I did some few other regional movies and everything. But I think as you grow older, you realize that, you know, I mean, I think I started missing my parents because they were here. I was there. And I'm an only child. Bombay is a lonely place No, otherwise. no. Not at all? No. Okay. I always feel that, you know, I would have never had a boyfriend in my life if my parents were with me. Because I have had a very protective life. You know, the protection I felt because nobody was there. I think I went into the boyfriend zone. You know, I always see that. Because when my parents came to Bombay, അവർ പിന്നീട് വന്നിരുന്നു. they were there with me for a couple of years. And that me and the previous me was a totally different me. Yeah. ഞാൻ മിസ് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. അന്ന് എൻ്റെ ലൈഫിലാകെ കൂടെ 1-2 പോസ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ മുറിയിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിലൊരു ഐക്കണാണ് സുഷ്മിത സെൻ. I used to adore her, the kind of confidence that she has. And Aishwarya Rai, of course, the way she carries herself. And then you were there. How was that experience? Is it a game changer or a life changer for you internally? കാരണം എല്ലാ രീതിയിലും അന്നും ബോൾഡാണ്, സ്ട്രോങ് ആണ്, കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്, യു ഹാവ് എ വെരി സ്ട്രോങ് സെൽഫ് വർത്ത്. അതൊക്കെ ഉള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ? The Shwetha Menon in Miss India is not the Shwetha Menon who is sitting here today. Really? She was a shy girl. You were shy? Yes, I was a very shy. Adeshwarathilum you would have been a shy person? Yes. I was a very inferiority complex girl. Really? Yeah, because I was only child. You know? It's so hard to control. Yeah. But I used to express myself. But I was not this expressive. Okay. I worked on it. I'm a cultivated human today. I worked on this personality, got into spirituality, and then I came to this zone. So Shwetha Menon then and Shwetha Menon today is a totally 2 different personalities. Foundation is same. Character is same. It's just that she just blossomed and I reached here. So what did you tell her then? ഇപ്പോഴത്തെ Shwetha എന്തായിരിക്കും അന്നത്തെ മിസ് ഇന്ത്യ പാജന്റ്? Oh, you missed out many juices in life, I would say. ഇനി എന്ത് ജ്യൂസ് മിസ്? No, I just feel, oh my God, I used to be so shy. I never had confidence. I was എൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ I was confused zone.
into the old zone ആണോ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് സോൺ ആണോ എവിടേക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ വാസ് ഹാവിങ് എ ബോയ് ഫ്രണ്ട്. ഐ ഹാഡ് നോ ഗട്ട്സ് ടു ബ്രേക്ക് അപ്പ് ഫ്രം ഹിം ബിക്കോസ് ഞാൻ കണ്ടതും വളർന്നത് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം, അതിങ്ങനെ ആവണം ഇങ്ങനെ ആവണം. സോ ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ടു മാരേജ് ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് എ ഡിവോഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ ആളല്ല ഞാൻ ഇന്ന്. Was divorce a very difficult decision for you at that point in time? കാരണം ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ കുറേ കുട്ടികളുടെ കഥകൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ മാരേജിൽ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ്, അവർ ഫാമിലി സൊസൈറ്റി വേറെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു വാസ് ദാറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം? അതായത് ഒരു 10-20 വർഷം മുമ്പത്തെ കാര്യം പറയുന്നത്. It was difficult because എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ കേൾക്കാത്തൊരു വാക്കായിരുന്നു. I was. So പക്ഷേ as I said, ഞാൻ spirituality this thing started loving myself. എവിടേക്കോ ഞാൻ ആരാണ്, ഞാനെന്ന വ്യക്തി, ഞാനെന്ന സോൾ മറന്നു പോയോണ്ടാണ് ഈ ഒരു സോണിൽ ഞാൻ എത്തിയത് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് loving. So I still remember I met my Guruji, Gul Sahib. He guided me in such a... Still remember that one thing which he told me, that he said, close your eyes and just look into your eyes. Okay. You know, and talk to that person. That took me many months to understand. And then when I started enjoying, haram aipoyi eniki. I started saying, oh my God, what a beautiful soul I am, you know. And I started loving myself. So when I decided, idinte edayilana I decided, okay, I will have a divorce. The funniest thing is, the last day when we were getting divorced, he and I looked at each other and we started laughing. And we said, for what? Why are we here? You know, we laughed. And it's very funny, we talk to each other. We just like maybe two good people met at the right people, but could not continue in the right path. So, it's khalivali. I mean, ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അത് റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലെ വലിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ സൊസൈറ്റി ഫാമിലി പ്രഷറിലാണ് മിക്ക ആൾക്കാരും റോങ് ആയ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാതെ വി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഐ ഓൾവേസ് സേ ദാറ്റ് ഹൗ വി ലിവ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജ് 1 to 20, we forget that life after 20. Right. You know, where we used to be happy in sharing. അച്ഛനമ്മ പറയുന്ന കാര്യം കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഷെയറിങ്, ബ്രദർ സിസ്റ്റർ കസിൻ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ ഒരു ഏതോ ഒരു ഫോൾസ് പ്രിറ്റൻസിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. And that's what the society is conditioning. That is where we end up, you know, making mistakes. And then we get confused between society and friends, parents and this thing. Priorities get little confused over there. So when you look back at that phase, our phase തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ, I think that gave you the biggest lesson of it all, that you need to love yourself. And what you said was so beautiful. Look into yourself. Yeah. So it's very funny when I talk to Bobby, that's my ex, and I keep telling, and he says, my God, it's the way you നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോണിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ, and I say, you know, oh, you used to do like this, Bobby, you used to do like that, and I would laugh, and he'll say, you are making fun of my feeling. I said, no, I'm making fun of how stupid we were. Oh, okay. You know, how childlike and naiveness we had. And today we are able, and I said, growing into, see, നമ്മൾ പറയില്ലേ, അവിടുന്ന് ഡിവോഴ്സായി കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ it took me an year to understand, because that was again a very bad year. That 1 year of my life was very bad because I felt rejected, dejected, and I felt quite used, and I felt like, what am I doing? How will I face my parents? How the society will take? Will I be having any good life? Will I have a life? Will I have children?
will I ever have anything, or will I again get into wrong relationships? And then that's when I said, I closed my eyes and I looked into my eyes and I started saying, now I don't want to make mistake. Now I want to be very sure about what I want to do. That's why I keep saying, and I've told this in many interviews, today I'm a cultivated person. I worked hard for this. And believe me, Dhanya, നമ്മളെ sort out ചെയ്താൽ, നമ്മളുടെ excess baggage മാറ്റി വെച്ചാൽ, life is the most beautiful thing. When you talk about your husband, നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും അധികം എനിക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം Shwetha പറഞ്ഞത്, that he celebrates you. Yeah, he celebrates me. He cherishes you and he cherishes your achievements. He supports you. He embraces you for who you are. Totally. ആ ഒരു ഭാഗ്യം പലർക്കും കിട്ടില്ല, Shwetha. That's when I realize said, how lucky you I'm are. very lucky. How many people get second chance? I got second chance. And I'm celebrating it. Our decision, Shwetha, ആയിരുന്നു when you met him to take the plunge with Sreevalsan. It's him who proposed to me. Huh. Yeah, and because I somehow he saw the me. I remember നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് a lot of people called him up from his relatives and his family and said that, you know, you're getting married to an actress. എന്താണ് ഇനി അഭിനയിക്കോ, ഇനി മുന്നോട്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ വേറെ പ്ലാൻ, അങ്ങനെ. So he said, I met her as an actress, met her as a working woman. എങ്ങനെ ഏത് ഇതിലാണ് ഞാൻ പറയാം വീട്ടിലിരിക്കാൻ, അവൾ എന്നോടും പറയില്ല ഇരിക്കാൻ. യുനോ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാളും കൈകൊട്ടി കളി. That's not so he said, I have respected. He never said I loved her. He said I respected the person who she is. Then everything comes with it. Yeah. You know, he allows me. It's like, you know, like I was getting ready to come here. He was making chai for my staff and he was giving. He does that with lots of passion and happiness, you know. He does it because he says that, okay, you know, they are like nicely, they should be pampered. And he pampers me, believe me. Wow. And I'm not joking. So when he proposed you, were you okay with it? No, I just started crying. I couldn't believe somebody could do something like that. You know, I didn't expect. The least I could expect was... You didn't have a crush on him at all? No. We had nothing. He just like looked at me and he said, you know, I want... oh my God, he'll be so embarrassed. So he just told me, okay, I want you to listen to my heartbeat. And I just went near his heartbeat. And, you know, I put my ears and he said, you know, if you can hear my heartbeat is saying that, you know, be with me. You know, Oh my God, I'm getting... yeah. How beautiful is that? But I think that's the end of romance. You know? Do you believe that marriage essentially is an institution that doesn't serve women? It's a very, it's completely the opposite of what you said right now. Yeah. But do you believe or agree with that kind of a notion that it is a male construct or a patriarchal construct that doesn't work Of course. Yeah. You do. See, I came, I mean, I've seen my Achan being the dominating person in my, between my parents. Andakalam was like that. This topic can't be explained. എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. Because I've also seen my Amma being a very dominating woman. Muttashan was very calm and composed gentleman. But Amma was very strong personality. But my mother is not at all like that. She's a typical, she's like Muttachan. Oh, okay. You know? Role reverse ആയിരുന്നു. Yeah, in the cube. She's very calm, very docile, very naive, nothing this thing. But my father was a very dominating guy. Then it comes to this thing. I am everything. I'm the naive, I'm the dominating, I'm the everything. So is Shri. So we both are two strong pillars. But again, my next generation, Sabayana, she's like boss. She's our boss. So ഈ രണ്ട് strong pillars നിൽക്കുമ്പോൾ negotiation and conflict management becomes the biggest thing, right? So we have a very, that's what I'm saying. Yeah. You know, Dhanya, why we respect each other? Because we have a proper fight. If you see our fight, you will think that that's it.
they are going to the lawyers. We have proper fight. I feel, why keep it inside? You understand? End of the day, he's my husband, I am his wife, I have a child. We fight not in front of her. We fight inside our room. And we fight. And if she walks in, we say that, please give us some time. Then there are some times where she says, I don't like you people fighting. I said, let's deal with it. This is how the life is. Okay. We don't stop expressing. പക്ഷെ 5 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കാപ്പി വേണോ ചായ വേണോ കണ്ണാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. And we are done with it because we have downloaded everything. മനസ്സിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് തന്നെയാ. പറയാനുള്ള തുറന്നു പറയാം. പക്ഷെ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ആണല്ലോ എപ്പോഴും ഡിവോഴ്സ് ചെന്ന് എത്തിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ദി the duality of it, so to say. കോൺഫ്ലിക്ട്സ് മാത്രമല്ല, എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഡിവോഴ്സിന് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സംടൈംസ് പാരന്റൽ, സംടൈംസ് ഇൻ-ലോസ്, സംടൈംസ് ഫ്രണ്ട്സ്, സംടൈംസ് തേർഡ് പേഴ്സൺ. എത്രയോ കാരണങ്ങളുണ്ട്. But you have managed holding this together, both of you. Yeah, so beautifully. Yeah. And also I feel, never marry because of somebody, that is parental pressure or societal or your friends. Like I've heard people, my cousins, എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും പ്രസവിച്ച അമ്മമാരായി. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനാണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, പിന്നെ എപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയോ. അത് ആവണമെങ്കിൽ അത് ആവും. When I look at your personality as for the past 15-20 years, I've noticed one thing, Shwetha. അത് പലപ്പോഴും ആരും ചെയ്യാത്ത കാര്യമാണ്. വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ശ്വേതയ്ക്ക് കോൺസെൻറ്റ് എന്താണെന്ന്. കാരണം എവിടെയൊക്കെയോ യുവർ ബോഡി ഇൻ ദ സെൻസ് ദറ്റ് പേഴ്സണൽ സ്പേസ് വയലേറ്റ് ആയോ, അല്ലെങ്കിൽ യുവർ പിക്ചേഴ്സ് വർ യൂസ് വിതൗട്ട് യുവർ പെർമിഷൻ ഫോർ സം അതർ പർപ്പസ്, യു ഹാവ് റിയാക്റ്റഡ്. അത് അപ്പം തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ലീഗലി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ കോൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകി അത് പ്രവൃത്തിയിൽ പറയാൻ മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പക്ഷേ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എ വെരി ട്രിക്കി സ്പേസ്. കാരണം പലരും തിരിഞ്ഞ് വുഡ് ഹാവ് അറ്റാക്ട് യു ഓർ ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. കാരണം പെണ്ണുങ്ങൾ പലപ്പോഴും റിയാക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ മാത്ത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. വാട്ട് മേഡ് യു ടേക്ക് ദോസ് സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് ടേക്ക് ദോസ് ആക്ഷൻസ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ലീഗൽ ഓർ അതർവൈസ് ഫിസിക്കലി റിയാക്ടിങ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി? ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു ഫേസാണ് pregnancy. I enjoyed my pregnancy. Was the most beautiful time. You should never waste your life on investing and keeping money for your children. We do biggest mistake. We stop living the day we start living for others. First live for yourself. I didn't want that to collapse because of a man just walks in and says, ഇന്ന് വരെ ചെയ്ത എല്ലാ പടങ്ങളും, സെൻസർഷിപ്പ് ചെയ്ത എല്ലാ പടങ്ങളെല്ലാം പോൺ ഫിൽമാണ്.